عامين. Okay, one minute, let's do it. ايوه هيك عم تحكي مع ناس العنف عندهم مقدس، وين ما اروح بضل محبوس في هذا القفص ولا نفس. هي كمان واحد انقتل، هي كمان واحد انحبس، كمان واحد انخلع لبس. شو اللي عم بيصير ما في تفسير، مش شايف غير مثير للدموع ممنوع. اعمل اللي بدي اياه، لازم انسى الحياه. بتمنى بس للاسف ازمنت الدنيا كلها صارت عنا. ماذا استطيع؟ ساعة بكتب بقدر ما في مواضيع عم بضيع فكرته عن السلام. بيعمل اللي بده اياه، انت ضل كله كل شي تمام. عشو عم بشكي جبالي يطلع عمل غير اشي، بدل ما ضل قاعد هون حاس حالي ضعيف. خليني اطلع برا اعمل اشي يتسجل في التاريخ. ما انا هيك يا مقتول يا جريح. رخصة السيارة وهويتك، وين رايح من وين جاي وشو قضيتك. فكرت حالك خلصت هيني جيتك، تعيش بدون حواجز مش حتتحقق امنيتك. رخصة السيارة وهويتك، وين رايح من وين جاي شو قضيتك. فكرت حالك خلصت هيني جيتك، تعيش بدون حواجز مش حتتحقق امنيتك. انسرقنا من ارضنا غلبنا عحالنا انقلبنا اقنعونا وتدربنا. نحمي اسرائيل من حالنا صرنا ممسوكين عساكر. وين ما كان مسؤول كل هاد لمين. وين الملايين اللي بدها تحرر فلسطين. قاعدين بيشموا كوكايين وبيستغلوا الدين. اتفاقيات مع مجرمين الجثث رميين. لازم نعمل حركة هلا ما نستنى، بدل ما انت قاعد جوا الشاشة عم تتفنى. عصيان مدني شرطة صمد مدني، جدار ما بكفي حطولي جرثوم في بلدي. اول باقي منها وسكروا لها دمها. الحياة احتمالات تمسك الزهر وفنها. انظمة يجننها الانتفاضة مكنها، اجراس النضال نرنها. The whole thing started out during the second Intifada. That gave us a lot of time to be creative, actually. At first, we used to make instrumental music only, like we used to, all three of us used to produce music on our computers. But then myself and Stormtrap decided to start expressing ourselves more, through lyrics. It's how we used to write about what you see outside, like the tanks that are rolling on your streets, like the F-16 plane flying right over the house. If you open the window and look outside, you can make 10 albums. Did you see the wall around our camp? This camp is a real ghetto, just like in America, They put us in this prison here. We're normal people. We're not monsters. We're not terrorists. And I don't know why the world treats us like this. When I was young, listening to hip-hop and seeing images of video clips that had been done by Tupac or any other African-American artist, and he was speaking about drugs and about brother shooting his other brother and about racist issue and about social issue. And I felt connected to it because I felt the same way in my neighborhood. People was gunned down in my neighborhood. People was selling drugs in my neighborhood, and also it had a policy background of it, a policy of a racist state, and that's why it hit you like this man is talking about me actually. بيعملونا كسرتان عندهم بالقلب، ايديهم مش قادرة تسلم لنا صابعهم على الفرد. يا ابني عنا كلنا غزة ام العزة الناس، كل الناس في احساس مش حماس ولا عباس. لما انا شوفت غزة شوفت حالي، شفت اطفال تتيتم انا يضلوا مع اهلي، اطفالي تموت وانا ابكي افتش على اولادي. شفت اساويل طول تفاح حضانة اختي، استشهدت بعلي استشهد لاني شفت اخرتي. ولما شفت المقاومة انا كنت بدي بس واقعي نصحني اتشه لألمي. كلهم عندهم دبابة واحنا عنا حجار، بيهدموا ببيوتنا بقتلوا بالأطفال. يا فلسطين الأحرار، يا غزة الأبطال، صهيوني جاي له نهار. شكرا والسلام عليكم. Just the idea that you can speak your mind on record and say whatever the fuck you want to say, really appealed to me. Because I'm a very opinionated person. I have opinions about a lot of things. I'm not living in a ghetto, but I can identify with the notion of like the everyday guy talking about stuff
about his suffering or about his opinions or about his government. אף פעם לא כועס ולא מתבאס, גנגסטאר, Jurassic 5, Tribe Called Quest, מקיוב עד סנופ, מקומון עד סייפרס, זוכר שאמרת, I don't spin on Shabbos. Instead of fighting with hands, I prefer to battle someone with freestyling. We're very angry, but we learned to deal with things in a cool way. You know, music, this is the way. I grew up in a kibbutz, which is, to sum it up in a sentence, it's a communal settlement based on socialist ideas. You're growing up with that notion that you have to do your duty, defend the country that you're living in, contribute to society. I did my compulsory 3-year service, 2.5 years of which was in South Lebanon. I always thought that I will act as humanely possible as I can. So it's better than me being there than another person that might not act like I act. You know what I mean? عرقان مش شايف مش قادر اقوم ما تخيلتش بحياتي اكون نايم تحت بيت مهدوم في ريحه غريبه كتير في صوت مش مفهوم صاروخ 16 ولا كان البيت ملغوم حياه كلها ذل وين الكل وين امي وين اخوي وين اختي وين ابوي شكلهم راحوا على محل بعيد محل جديد محل واراضينا يا بتنباع بالمسات يا بتصير رماد فيك اوقات ما حد سأل من هداك اذا عاش اذا مات اذا طلع اذا فات واراضينا يا بتنباع بالمسات يا بتصير رماد فيك اوقات ما حد سأل من هداك اذا عاش اذا مات اذا طلع اذا فات عم بتمنى يكون كله كابوس كبير بس طولت كتير ولسه ما صحيت شو اللي عم بيصير لا ما تقوليش هذا هو المصير ما تقوليش مستقبلي هالقد صير اذا في حد سامعني رد عم بدوخ من التفكير فلسطيني مصاب وضعه خطير وبس اموت رح اطلع خبر صغير بس بدي اعرف ليش هذا طلبي الاخير شايف عيون الموت تطلع علي وانا بحاول اطلع حوالي وجهي مبل من كتر ما دمعوا عيني روحي فلمع انه نص السقف على رجلي جسمي انشل مش قادر روح حرك ايدي حياتي انتهت مخططاتي انمحت صرت تحت الامر الواقع تحت الانقاض شفت الماضي كله مارق قدامي على اخر دقات من قلبي اخر نبضات واراضينا يا بتنباع بالمسات يا بتصير رماد فيك اوقات ما حد سأل عن هداك اذا عاش اذا مات اذا طلع اذا Tell me, are you pro-Israeli? I'm not cool with you. Do you join the army? I'm not cool with you. Are you Zionist? I'm not cool with you. Are you Jews? I don't care. My fear is that once religious forces and fundamentalist forces stick their hand in this stew, then we fuck. If Israel wanted, they could wipe out the whole of Gaza in a day, you know, but that's not the question. I think we should collaborate with the more moderate people there and not be hostages of the extreme people, you know. We're like hostages of the extremists. Like they scratch our wounds and then we attack. If Jews are born to think that they are the chosen people, right? So, yeah, but Muslims as well think that they deserve to go to heaven, and Christians, all those things that I think it's a religious thing.